Welcome to Sam's Russian Adventures. I'm Sam, an English guy living in provincial Russia. Now today we're going to be asking the question, are Russian brands crap? I mean, let's face it, when it comes to famous brands we think of Apple, CocaCola, McDonald's. These brands are known throughout the world, and why are Russian brands not known throughout the world? During the Soviet Union, goods that were produced in the Soviet Union were sold to other countries in the Eastern Bloc. But then the Soviet Union collapsed, and so did the potential to sell those products to the other communist countries. So in the 1990s, suddenly all these Russian companies had to compete with all these other foreign brands that were used to producing quality content at a good price that was efficient to make, and Russian companies just couldn't cope. And so what happened was, in Russia in the 90s, all of the Russian companies pretty much went bankrupt, and then all of the foreign companies flooded the market. So Russia became dependent on all of these foreign goods and foreign brands. But then sanctions happened, and suddenly all of these famous brands decided to leave Russia because they're against war, or they're against Russian wars anyway. So now all of these Russian companies have a chance to fill the space, to fill the void of all the foreign brands that hypocritically decided to leave Russia. But are these Russian brands actually any good? That's what we're going to find out today. We're going to walk around the city of Vladimir. We're going to ask Russians if they prefer the Russian brand that's taken the space of the foreign brand that's left, or if they would actually prefer for the foreign brand to come back so they can buy again the foreign brand that they used to buy. It's going to be interesting. Let's see. So the question I'm asking is really simple. If McDonald's was here and next door was Vkусная точка, where would people go to buy their hamburgers? Would they go to McDonald's or to Vkусная точка? So here we are. Извините, пожалуйста, можешь вопрос? Раньше было Макдональдс, сейчас Вкусная точка, да? Да. Какой лучше? Если вернулся бы Макдональдс и вот открывалось вот здесь, где бы вы покушали, Макдональдс или Вкусная точка? Да, Макдональдс я покушал. Да? Да. Все равно вкусный, да? Конечно. Да? Бургеры в любом случае в Маке вкуснее, чем во Вкусной точке. Хорошо, ладно, спасибо. So honestly, I can't really tell the difference between McDonald's and Vkусная точка. But maybe that's because it's been a while since I've eaten McDonald's, so I just feel like I'm eating the same thing. But the first time I had it, when I have the big hit instead of the Big Mac, it just tasted the same to me. Макдональдс. Да? Да. Все равно вкусный, да? Да. Получается, да? Конечно. Хорошо, ладно, спасибо. Макдональдс. Макдональдс, да? Все равно вкусный, да? Да. Хорошо, спасибо. Я бы дома кушал. Да? Конечно. Хорошо. Отличный ответ. Спасибо. Спасибо. Я бы Макдональдс кушал. Хорошо, спасибо. Макдональдс. Макдональдс, да? Вкусный все равно, да? Хорошо, спасибо. Где лучше? Вкусная точка? Да. Вы первый! Спасибо, спасибо. Монетку подкидывал. Что? Монетку подкидывал, нет разницы. А, ни разницы нет, да? Отлично, хорошо. Спасибо огромное. Хорошего дня. Спасибо. Или разницы нет? Макдональдс. Да? Хорошо. Определенно. Спасибо. А скажи, как тебя зовут, как ты можешь тебя найти? И... Да, не, легко, просто в интернете GLP Prince. Все маленькими буквами, вместо буквы И одерка. Ну, ты можешь записать, там, в принципе, потом вобьешь, да? Хорошо, да. Вот, Отлично. типа, имя, ну и все, так. И там, в принципе, вся информация везде в интернете будет. Окей, GLP Prince, nigga. Yeah. Oh shit, man. Yeah, окей. Эй, за что ты бьешься, блять, эксперти твоя мува липа. Вера проста, ты изменился, хип-хап слишком липкий. Я фарширую сам, так будто внутри живет книга. Твой мальчик смотрит на меня и хочет научиться. Больше десятка лет арбайтен, музыкальный дило. Я убивал голос внутри, пока все так же тихо. Ничто не сможет сбить с пути меня, Кинг-Конг убийца. Я не икона стиля, я спускаю флоу на лица. Как тебе старый стиль щегол, папа настроен в лица. Я помню блеск моих нигеров на затухших тусовках. Как эти мертвые тела танцевали крипер. Наслаждайтесь суетой, унылые уёбки. Я доставлю вас прямиком в ад. Каждый найдет себе дом, нигга. Молодец, вообще. Красавчик, молодец. Уже знаю, что вы будете ответить. Давай.
Я, возможно, Нет, я 100% уйду знаю. от вопроса Я 100% знаю. и спрячусь. Нет. Если Макдоналдс вернулся, что вы бы кушали, Макдоналдс или вкусная точка? Там или там бы я кушал? Да. Если оба были открыты, соседний дом. Соседи друг Дом в друга. да. KFC, конечно. Да. KFC, да? So I just had a completely crazy situation that I've been told not to speak about on camera. But let's just say, I'm not standing outside of McDonald's making this film anymore. So now I've come to the supermarket to find some Russian products and their American copies. I hope you understand the sarcasm. So here we are behind the others, they're hidden. Got some CocaCola. Looks like these ones have come from Georgia. And unfortunately there's no cans of Dobry Cola, so I'm going to have to grab the bottles. Grabbing a couple of Dr. Peppers for myself just as we're here. So the first test that we're going to do is Coca-Cola against Dobry Cola. What do people like the most? It's a bit of an interesting one because when Coca-Cola left, Dobry Cola started to be made in the Coca-Cola factory by the same people that made Coca-Cola. So is it Coca-Cola under a different name? Quite possibly, when you consider that Coca-Cola has a 33% share in the company that made Coca-Cola and now makes Dobry Cola. Какой тебе лучше, Coca-Cola или Dobry Cola? Да и то не то. Абсолютно. Да? Кока-кола лучше, конечно. Какой Coca-Cola? Да. Подожди. Подарок. Вот это нормально, да. Вот возьмите подарок это от меня. мне? Да, это вам. Серьезно. Да, пожалуйста. Кока она вкуснее, правильно? Наверное, да. Наверное, да. Потому что привыкли все к этому вкусу. Ну да, да. Из-за Так и этого. есть, да. Из Это привычки, вкус детства, наверное. Да. поэтому. Да, Детство, точно. Новый год. Мгм. А вот то, что готовить, невкусно. Наверное, так. Да. Да. Какой лучше, Dobry Cola или Coca-Cola? Я пробовал, они одинаковые. Одинаковые? Да. Ну а если у вас был выбор тогда, что надо один из них выбирать? Какой? Да без разницы. Возможно, Кока-Колу. Хорошо. Значит, это вам подарок от меня. Спасибо. 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 Какой вкусный, Coca-Cola или Dobry Cola? Добрый. Подождите. Подождите. Пожалуйста. Эксперимент, что ли? Ну да, вот просто интересно понимать, Спасибо какой лучше. большое. Спасибо. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Очень легкий. Да. Что лучше? Coca-Cola или Dobry Cola? Все вредно. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, можно вопрос? Да, Очень конечно. легкий. Что лучше? Coca-Cola или Dobry Cola? Кока-кола. Отлично, подожди. Это вам подарок. Ой, спасибо Пожалуйста, большое. пожалуйста. Хорошего вам дня. И до вам. свидания. До свидания. Вы как реклама для ваш магазин. Люди вам видят и понимают, да, вот. Надо шляпу. Можно вопрос? Конечно. Что лучше, Coca-Cola или Dobry Cola? Как правило, Пепси выбирают. Нет? А если только Dobry или Coca-Cola? Вот я помню, добрый мне не понравился. Значит, кола, да? Подождите. Это вам подарок. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. How cool is that girl? I've known her, kind of like half known her over the last few years, and we say hello to each other on the street and stuff. She's really cool. Какой лучше, Coca-Cola или Dobry Cola? Не знаю, честно, я вообще не пью ни А, колу, да? ни кока-колу, да, поэтому ну ладно. с меня гладкие взятки в этом вопросе. Ладно. Вот. Хорошо. Спасибо. Какой лучше, Dobry Cola или Coca-Cola? Я даже не могу вам ответить, я не пью газировку просто. Ладно, хорошо. Спасибо. Извините, пожалуйста, может вопрос? Очень легкий. Очень-очень легкий. Да. Что лучше, Dobry Cola или Coca-Cola? Мне добрый кола нравится. Dobry Cola, да? Ну, наверное, мне Отлично. тоже, И тоже, да? Да. Подождите, подождите. Это вам подарок от меня. Пожалуйста. Спасибо. Я очень рад, потому что все сказали Coca-Cola. Да? Да, я очень рад, что наконец-то Dobry Cola. Спасибо. Спасибо. Ладно, до свидания. У вас Хорошего очень дня. красивый стиль, молодец. Спасибо. До свидания.
CocaCola или добрый кола? Какой вкусный? Кока-кола. Хорошо, подождите. Это вам подарок. Спасибо. Пожалуйста. Что вкуснее, CocaCola или добрый кола? Обычная вода, вкусная. А если надо будет что-то из них попить? Ну, стараюсь не пить. Во Владимире очень много красивых девушек. О, привет! Привет! Как дела? Камерой. Как дела? Нормально. Хорошо. У меня к тебе вопрос. Какой? Какой лучше, добрый кола или Coca-Cola? Кока-кола. Хорошо, подождите. Подарок. Пожалуйста. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Очень легкий. Что лучше, Coca-Cola или добрый кола? Кока-кола, конечно. So I'm glad we're inside now. It's so windy outside. It reminds me of, like, you know, when you see those films with the desert in the US and the wind's so crazy and just things are blowing around. Well, that's what it's like in Vladimir today. So this is the Russian replacement for Zara. Now, personally, I don't really care about Zara at all because the clothes don't fit me. Being a tall guy, Zara, everything is like short on the arms, short on the legs, so it's not really my shop, so it doesn't really matter for me. But today we're caring more about what the Russians are saying than me, right? So it is essentially Zara under a different name. I think the clothes are pretty much Zara, right? The store's still the same. Now, it's often more difficult to get people to speak to me in places like this rather than on the street. But I've come up with a cunning plan for the people that are just really rude to me. When I go to someone and they say, you know, sorry, I don't want to speak to you, or don't film me, or whatever, I'm going to immediately say, it seems no one wants this $100 free prize today. Извините, пожалуйста, можешь вопрос? Можно вопрос очень легкий? Раньше была Zara, да? Да. Если Zara бы вернулась, вы где бы покупали, в Zara или здесь? В Заре. Да? Хорошо, Да. спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Раньше это была Zara, да? Если Zara бы вернулась, вы бы покупали здесь или в Zara? Или разница есть? Наверное, в Заре. Zara, да? Хорошо, спасибо. So it's interesting, again we're seeing the same thing, that people prefer Zara to the Russian one. Раньше здесь была Zara, да? Да. А если Zara бы вернулась, вы бы покупали в Zara или здесь? А я думаю, это не одно и то же случайно. Потому что, мне кажется, просто заменили название, Да? потому что тут даже вот интерьерное. Ага, ну, что всё- одно и то же, да? Ну да. А Это вы как- видите разницу какая-то в одежде или нет? Что так же, да? примерно такой же формат. Вот я только зашел, Ага. давно Хорошо. тут не был. Ладно. По-моему, все то же самое. Хорошо, спасибо. Конечно. Спасибо огромное. What do you think? Does everything just look like Zara? The layout's all the same, the shop's the same inside. Вот раньше было Zara, да? А сейчас уже не Zara. Да. Если Zara бы вернулась, вы бы покупали здесь или в Zara? И разница есть или нет? Или... Вообще без разницы. Без разницы, да? Без разницы. Хорошо, спасибо, спасибо огромное. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Очень легкий, очень-очень легкий. Раньше была Zara, да? Да. А если в Zara бы вернулась, вы бы покупали в Zara или здесь? В Заре. Zara, да? А качество разницы есть, да, или нет? Потому что я Нет. много с кем общался, они сказали одно и то же. Я думаю, что качество похуже, чем в Заре. Да? Немного, да. Ладно, хорошо. Разницы есть, Спасибо, да. Всего спасибо. доброго. So I had a little chat with the girls that work here, and they said that actually the quality of some of the products is better than Zara. For example, the jeans, much better than Zara. Everybody much prefers them, but with other products or with other lines of clothing, perhaps Zara is better. But is it nostalgia? People fell in love with Zara. Zara is a great brand, right? So people fell in love with it and they were used to it, and then it obviously left, and so now they purchase Mag instead. But you know, perhaps they just want Zara back because they're used to it, right? I've noticed we've got two security guards now gathered outside the shop. Are they about to make a move and ask me a question? They're kind of hanging around there. Извините, пожалуйста, может очень скромный вопрос? Можно. Раньше Zara было, да? И все покупали Zara, да? Если Zara вернулись, вы бы покупали там или здесь? Я покупала Зару. Zara, да? Да. А
Хорошо. А здесь есть какой-то продукт, который лучше, чем Zara? Или все там лучше, да? Да? Ладно, так жалко. Хорошо. Спасибо. Perhaps it's too much to ask. You know, we're trying to get Russian companies to take the place of the phone companies, and these phone companies have been doing it for ages. And so the Russian company that basically takes the place of the phone company creating exactly the same things, they're probably not going to be as good as the original. So maybe over time the Russian companies will find a way of creating the types of, I guess, quality products that won't be simply a copy of the original brand, but will be a standalone, you know, business in their own right. I think it would be hard for any company to come along and say, right, we want you to be exactly the same or better than the company that left, and create the same products and fill the exact same space in the market. Is that even possible? Of course you've got, you know, brands like Pepsi and Coke, right? And could Pepsi fill the space of CocaCola? Quite possibly. But if you look at like other colas that have over the years tried to compete with Pepsi and Coke, pretty much all of them have failed, right? So the conclusion to this video is that I guess these Russian brands that have tried to maybe create like for like products were unable to do so as much as they hoped, possibly. You know, they've done their best, but people like the originals. That's just how it is. I think perhaps I was looking at it wrong. They provided a service. They've done their best to provide that service and fill the gap that these foreign brands have left when they decided to leave Russia. But perhaps it's not realistic for these brands to, within 2 years, take the place of something that people are used to, the nostalgia that they have for these brands, the taste that they recognize from childhood, the style that they're used to buying. Maybe it's not possible. So what I'm going to do in the next video is I'm going to show you some Russian brands and some Russian companies that are not competing or filling the space of foreign brands that have left, but are their own brands in their own right.